ezinye iindawo. Mandibulise ke kubazalwane bonke kwindawo bakuzo emakhayeni abo abase-Christian family as well as abangazi zi-members zase-Christian family. Naba ndinabo ke apha kwam abayifamily yam ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Siyavuya ke bazalwane ukudibana again. Namhlanje into esothetha ngayo siyaqhubeka netopic yethu ethi how to walk or how to live in fellowship with the Father and His Son Jesus Christ. Ungenza kanjani uba uhlala une fellowship with uThixo kunye noYesu? Ipoint ezothetha kuyo namhlanje iyi-1 endizophanda kuyo yethi xa uzawuhlala une fellowship noThixo or ufuna ukuhamba naye, you should walk and grow in humility. Walk and grow in humility. Hamba ukhule ekuzithobeni. Ekuzithobeni ne? Amen. Hamba ukhule ekuzithobeni. Cela sivala amehlo wethu Thixo namandla. Siyacela xa izwi lakho lizofundwa that may help us to really understand and action it to an extent that we may end up living it, that our values, our feelings and our emotions will really be all about your will in Jesus' name. Amen. Amen. Walk and grow in humility. Some few points about humility, some scriptures about humility. Into eshiwoyo ezibhalweni ngokuthobeka. Micah 6 verse 8. Ufundeka ngohlobo, know, O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires of you. Kutsho kwaba bantu ba nansi uThixo into ayifuna kuni, unixelele into elungileyo. This is what He requires of you: to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. So uThixo uyazisho izinto azithandayo kwabazalwane ukuba into ayifunayo uThixo ufuna wenze into elungileyo, do what is right, love mercy, and walk humbly with your God. Khawusifundele isiXhosa. Ukuxelelwe mntundini okokulungileyo. Mntundini uxelelwe okokulungileyo. Nditsho oko undikhoyo akufunayo kuwe. Into ayifunayo uThixo kuwe xa uzohamba naye okanye uzohlala ebudlelwaneni naye. Kukwenza ngobulungisa. Yenza ngobulungisa. Uthande ububele. Thanda ububele. Uhambe ngokuthobekileyo. Hamba noThixo wakho. Ngokuthobekileyo kunye noThixo wakho. uThixo akakuvumeli ukuhamba nabantu abaphakamileyo. Xa ungumzalwane ufuna uhlala noThixo, qiniseka ukuba uzohamba ukhule ekuthobekeni. Into endiyiphawuleyo ke ecaweni ukuthi there is a lot of false humility. Abantu they display ukuthobeka kuthobeka kokuzenzisa. Ndakhula mna ecaweni xa ingena isithi echwechwe ubona uthobekile. Omnye xa ezonikeza umfundisi ukutya agobe. There's a lot of enacted humility ebantwini, and abantu abona abathobekileyo,
they don't see any reason to pretend. They don't see any reason to display humility. So okuthobeka uthi xa kufunayo bazalwane asikuko ukuthobeka okudisplayayo. Ukuthi udisplay? Yeah, not a displayed humility. Kanti ngaphakathi ungcolile. Ndeva ibali endicingela uba nonke naliva elomfana ekuthiwa uyise wayithi makahlale phansi umfana engafuni. Wathi kwethi nihlala phansi umfana endapha akuba makahlale phansi kuba kunguyise. Wathi noba ndihleli phansi apha phakathi ndimile. So kuyenzeka uacte ngokungathi uthobekile. Kanti apha ngaphakathi umile. I-humility is the matter of the heart. I-humility yinto yangaphakathi, yinto yasenhliziyweni. Awuyibonakalisi nge-actions. Uyakwazi uku-acta right kodwa ungekho humble. So xa sisithi bazalwane xa uzohamba noThixo ube ne genuine relationship or fellowship with God, qiniseka uba ukuthobeka kusemazantsi. And i-challenge yokuqala yileyo ukuba abantu nabazalwane bayathanda uku-acta humbly. Okwesibini, abanye ke shame i-humility yabo iyakwazi ukuba ibe genuine but ingakhuli. uPaul uba wafika enkolweni wathobeka kodwa he is not continuing in humility. So kubalekile ukuba uba ukhe wathobeka qhubeka ekuthobekeni, khawuzijonge nawe ukuba unawo nina ne-humility. So sithi ke okokuqala, humility is one of God's requirements. Isho kanjalo le verse. Humility is one of the requirements of God if you are to live in fellowship with Him, because kuyatshiwo phaa, and this is what He requires of you, to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with Him. So into ayifunayo kukuba hamba ngokuthobeka. Uba ulahlekelwe kukuthobeka, yazi ukuba ulahlekelwe i-fellowship with God. Masiye kuyesibini about humility. Humility leads to God's favor. Ukuthobeka kukhokhelela ekubeni ubuthixo kufavor. U-Isaiah 66 verse 2 uyayigcina loo nto ukuba umuntu othobekileyo ufumana God's favor. Isaiah 66 verse 2, has not my hand made all these things? And so they came into being, declared the Lord. These are the ones I look with favor. Nalu hlobo labantu that I look with favor. Those who are humble and contrite in spirit, who tremble at my word. Ube yayivile abachazwa ngayo. Kuyabonakala ukuthi i-sequence enhle nje ukuthi lo muntu uthobekile, u-contrite in heart, and xa eva izwi likaThixo uyangcangcazela, akaphenduli back. This person doesn't argue with the word of God. Xa eva izwi likaThixo uyangcangcazela, athi kazuba ndiphi na mna Thixo. Ndinganombuzo bazalwana apha kuno uba nisangcangcazela naxa niva izwi, okanye uthi uliva ube ulungele ukuliphikisa, uthi uliva ube ulungele ukuliphikisa maybe because of the person alitshoyo na. Makasifundele umfundisi esiXhoseni. Kaloku zidalwe ndim zonke ezi zinto, zikho nje ziphuma kwezi zandla. Ewe utsho undikhoyo, ke yena umntu ondikholisayo, nanku umntu okholisa uThixo, ngulo uzithobayo, ngozithobayo, nozohlwayayo, nditsho ondihlonela ngentobeko. Hlonela ngentobeko. Uthi xa uva izwi likaThixo ungcangcazela. Kuthiwa ngenye imini wake wathi uYesu omnye apha kuni uyakundingcatsha. Bazifuna abazalwane. Imenemene ke linguJudas lathi ngolaziyo uba lilo alakwazi ukuba libe humble enough liziveze. So xa kushunyayelwa izwi
ufumana inyaniso about yourself. Into ebalulekileyo iresponse yakho kukuba zithobe uconfesse. Eligama lithi confess lithi to speak the same thing. That is to agree with God. Ukuvumelana noThixo le nto ayishoyo ngawo. So musuku act humility. Then enye into elandelayo ukuthi ihumility yenza uThixo akuphakamisa. Xa umuntu ozithobayo it leads to God's upliftment. Xa ungumzalwane akufanelanga ufune ukuphakanyiswa. This is not a bargain, this is not a gambling. Ukuba Thixo ndiza kuwe ndizozithoba akunyusa. Uma nombuza athi uqalisa nini? Ndiyazibona ndisezezazi Thixo. Ngicela unyuka. Uthi ukhathale kwa wena Thixo kunini ndizithobile angathi ayidiphumele price. So 1 Peter 5 verse 6 is another instruction about humility. Humble yourself. 1 Peter 5:6. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, xa ungumzalwane, yiba ngumzalwane ozithobayo phansi kwesandla sikaThixo. Acknowledge isandla sikaThixo empilweni yakho. Yazi uba ulawulwa nguThixo. Yiba kule ndawo uThixo akubeke kuyo until akuphakamisa. Musukuhamba uziphakamisa, uzizamela izikhundla, uzizamela ifans, abantu abahamba uzithandekisa ukuze ube mkhulu ube popular. Into mawuyenze yibayile uThixo afuna kube yiyo ngelo xesha. Kosifundele kumfundisi. Ngoko ke zithobeni phansi kwesandla sikaThixo esinamandla. Yena ke uyakuniphakamisa ngexesha elifanelekileyo. uThixo uyakuphakamisa xa umuntu othobekileyo. And ukuthobeka abazalwane kukuba uyeke abantu bakudelela. Ungamnamsebenzi nalona. And if singafana noYesu ngeke sikhubeke kubantu abasidelelayo because abantu abakudelelayo bakunceda bakusakulela befamba kuyo. So there is no need uba ungabe usilwa nabantu. So ihumility yenza uThixo akwazi ukuphakamisa. Akakwazi uThixo ukulanda phezulu. Akuphakamise seluziphakamisile. Enye into humility qualifies you to receive grace. Ndiyazi ke bathi abantu xa bechaza grace is unmerited favor, which means awukwazi kuyiqualify. Kodwa apha le verse iyasixelela ukuba ngabatheni uThixo abanikeza grace, which means singathi apha as it qualifies you for grace kufanele kuqala sibe ne-instruction ethi humble yourself before God humbles you. Because if uThixo awuzithobanga akave ekuncisha nje ubabalo, kodwa into ayenzayo he opposes you, he resists you. Uyacinezela uThixo. uJames 4:6 uthi James 4 verse 6, but he gives us more grace. That is why scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Uba ungumuntu othobekileyo, you are inviting grace over your life. Uba ungumzalwane ozithobayo kuThixo, ungabi proud even nangento uThixo asele kwenziwa yiyo. Sometimes sike siphakame nangobungcwele obu kude kunyanzeleke ukuthi xa makasusa icover le yobungcwele ukuze ukuvele ukuba awukho ngcwele ngamandla akho. So uThixo uthiwa ubanikeza igrace abantu abazithobileyo kuJames 4 verse 6. So nikeza umfundisi, but bihalela apha singajongi aba abathobekileyo kuphela, masijonge naba abaziphakamisile bakuthiwa he opposes them. If ungumuntu oziphakamisile uzokwehlisa uThixo. Khawusifundele. Kodwa ke sona isisa asinika sona uThixo singaphezulu. Zitsho nezibhalo ukuthi uThixo uyabaxhasa abanekratshi, kodwa unesisa kwabathobekileyo. So xa uthobekile uvuma xa onile, uvuma xa unqandwa,
ube ngumuntu ongazithathi ngokuthi you are entitled to izinto ezithile, because most yethu singabazalwane ngokuya kuba kudala sisindisiwe sijoyine amabandla kukhona izinto esiye sibona uba sezide zasifanele. Ingathi ngoseni ngonyulwa ndingangu-vice ngoku, ndingenyulwa ngoku ndibe ngumphathi womama, ndingenyulwa be ngumphathi wotata, sendifanele ngoku. So uThixo unikeza isisa kumuntu othobekileyo. So if you don't humble yourself, in other words, God will humble you. Then elandelayo about this grace ukuthi le grace uThixo akunika yona ikunceda to overcome sin. Isono ke bazalana into eninzi zininzi izona phana, but kukhona ezicashileyo, imisindo, ukukhalala, ukuba short tempered, ukuba nomunyu, uthanda imali, zonke ezo zinto zizinto ongancedwa lubabalo. Uba ezo zinto ziyakohlula ithetha ukuthi khange kube nalo babalo, which means uba uye wanomsindo wehlulwa ngumsindo, yazi uba kutsho ukuthi wena khange ube na grace kuleyo temptation, and uzibuze emva koko kwenzekeni ukuze ngabe na grace. Kungenzeka kuba I was proud. Ndibe proud njani? Ndibe proud ngokuba ndiyabona uba nanku umsindo siza ndingatsho uba Thixo ndincede, because kaloku xa humble uyakwazi ukuzibona ubu-helpless uthi Thixo ndicela undincede. So uthi uRomans 6:14, sin is no longer your master. Isono uba ngumuntu ebelawulwa ngumsindo, obelawulwa ngumona, obelawulwa kuphuza utywala, elawulwa bubufebe, elawulwa kuhleba, elawulwa zizo zonke izinto ezingafunwa nguThixo. For you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Which means when you are under grace, sin cannot master you. Awunayo into nokuthi ndiyayazi uba yona iyandehlula. Ayikho into enjalo xa umzalwane or under grace. Kutsho ukuthi ezi zinto singazenziyo sazi ukuthi kwakafuna sizenza, asive singazenzi ngamandla ethu, asive singazenzi ngenxa yomthetho othi masingazenzi, kodwa kune grace uThixo kuthiwa uyayikhulula kwabathobekileyo. Ndifuna ngosijonge i-biblical examples. Ungasifundela bamfundisi ngale. Isono masinganilawuli kuba anikho phansi komthetho, niphansi kobabalo lwesisa sikaThixo. So xa niphansi kobabalo lwesisa sikaThixo, sin cannot have dominion over you. Uba ngumshumayeli othi hayi isono siyandehlula ndimanje ndiyoxolisa kuThixo, ndenza isono ndiyoxolisa kuThixo, ndenza isono ndiyoxolisa uYesu, ndenza uYesu uzondixolela, which means khona umshumayeli odla ngokuthi kuthi wena awamkelanga Jesus the Savior, wamkele uJesus the Forgiver. Kasinayo uJesus oyi-forgiver. Sazi uba uYesu wathunywa to save people from their sins. So he doesn't just forgive you, but he forgives you and saves you. So famba sibe siyayibona i-salvation kaYesu over your life. Umsindo, ukuba short tempered, ukudikwa yenye into. Will probably adikwa, ngumuntu odikwa kwangoko, will lack patience and all that. This is the final ba uzivume phambi kwaThixo as your weaknesses, then uThixo athulule ubabalo phezu kwakho. So jonga ke i-biblical examples zabantu who discontinued in humility. I mean, who had a discontinued humility. Sibe sele sijonga nabantu who continued in humility. But ngenxa yexesha andizothetha ngabaninzi kwaba abaphumayo ekuzithobeni. Zofuna sijonge oyi-1, then uba siyamfumana omnye ngenxa yexesha sawubona. Ndifuna sithethe ngoSawule. uSawule kunamazwi athetha nguSamuel awathunywe nguThixo u1 Samuel chapter 15 uverse 17 to verse 19. 1 Samuel 15 verse 17 to 19 ngumzekelo womhlekazi lo owaqala ethobekile humble, kodwa ngokuya kuhamba ixesha sele enziwe iking
waya esenyuka ikrathi ipride yokuba abone ukuba angangamthobeli uThixo. Athi uThixo ngokwathi umyalelo lo mfo awumodify umyalelo kaThixo. Abe selizile emva koko I have obeyed God. And nathi singabazalwane xa sifika enkolweni sifika sithobekile siwuthatha umyalelo wathi kunje kumonjalo. Kodwa ngokuya kudala sihleli umyalelo kaThixo sifuna ukuwulungisa. Masifundeke. Samuel said, although you were once small in your own eyes. Wayenjani Saul before? He was small in his own eyes. There is timid, is delay. Did you not become the head of the tribe of Israel? uThixo lomfo wambiza eyofuna idonki ezikayise. Wamkhuphula uThixo wamenza inkosi. And umuntu ohambe ejongana nedonki qha surely wayezibhekele phansi. Kodwa uthe esokonyuswa nguThixo. The Lord anointed you king over Israel. And he sent you on a mission saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Yes. uSamuel wathi, naxa wena wawuzibona uphansi, kodwa wenziwa inhloko yezizwe zabaSirayeli, wathanjiswa ngundikhoyo ukuba ube ngukumkani wamaSirayeli. Waza wakuyalela ukuba uye kutshabalalisa eziya zikhohlakali zama-Amaleki. Wakuxelela ukuba uze ulwe, uwatshayele ade aphele onke kuthi tu. Ke kutheni ungamthobelanga nje undikhoyo? Wenze into embi phambi kondikhoyo ngokungxamela ukuthatha amaxhoba. Bekuthiwe ma-destroy yonke into, yena wabona uba iThixo ngeke nje ndimoshe yonke le nto. Ezinye izinto mandizigcine ndize nazo kuwe. And then emva koko xa seledibana uSamuel osifundele chapter uyasho uba no, I completely obey the Lord or destroy these people. So uThixo wamlahla uSaul, wamthathela ubukumkani, wangakusaba ikumkani. Baphuma kwasendlini yakokwabo, endlini yakokwabo ubukumkani baya kulo Davide. Bazalwana bam, masilumkele into ubuThixo asithathe phansi akubeke endaweni. Usoba sendaweni ulibala uba wawuthathwe phi. I-sign ye-pride yi-disobedience. Ukuxelelwa into nguThixo ecacileyo ungayenzi. Uba ungumzalwane kukho into oyaziyo befamba uyayenza but you disobey. Okanye kukho lo muntu okungxamisileyo, uMoya Ngcwele uyasho uba hey, initiate i-reconciliation. Khawuzama banthelisana lo muntu ilungiselele. uMoya Ngcwele akuxelele ngezinto wena udisobey. It's not like uzodisobey njengoSaul okwakuthiwa mayobulala ama-Amaleki. Wena unama-Amaleki amaninzi lapha kuwe. Angakho physical. Angenzeka kuba emotional. Engenzeka kukhona i-emotions ezingama-Amaleki apha kuwe azide ziphele uyazazi nawe. Kodwa uzivumela yonke imihla uba zi-operate. Kaba kukho ode wazigcina wabonga ziyakusebenzela kwalapha enkolweni. Upawulo uba le attitude yi-attitude embi, inkani, kukho abantu abanenkani. Kuba ngasothi wakhupha izishumi ndiyazithanda izishumi ezi. Abafuna uzikhupha izishumi. Kodwa xa bebonakala ebantwini, they act all right. Xa kuthiwa makunikelwe, xa kuthiwa makuyokhonzwa, uthi kukhonzwa phela. Xa kuhleliwe ecaweni, uthi ixesha kushunyalwe ixesha elide. Ingathi ungacula ingoma efunwa nguwe. Une-selfishness, you full of all these things. And xa wawufika kuThixo, wawuthobekile. Umbuzo singawubuza wona, yintoni ekwenze waphakama? Kufumana umsebenzi, kukufumana elathenda, kukubizwa ube ngumfundisi, kukubekwa ube yinkosi, kukutshata. Yintoni? Yi-age, kuhlala ixesha elide usindisiwe. Khawuzibuza uba yintoni wena ekwenza uthi reason with God xa ekuyalela. So if ungumzalwane
okhalela ukuthobeka khawuzijonge ukuba are you still as obedient as you were? Do you still take ilizwi lenkosi serious? Usanqanqazela xa uthetha inkosi. Yazi bakhona abantu ngokuthetha inkosi babedlala WhatsApp. Ngokuthetha inkosi bancokola, thike ngibone ezinkomfeni nasenkomfeni zethu zasemzimvubu. UPaul uba kwi-youth camps zizo ezingena kungabandi. Kwi-youth camps bancokola abantu baphandle abadala abantu abo. Akuncokoli abantu efana banqanda kwesando guquka. Kuncokola abantu abadala and akekho umuntu ozobanqanda because abantu sebefuze uSawuli. Bebeke babancinane before. Kodwa ngoku sebebakhulu. Yintoni likwenze wamkhulu? Ndithi mina if kune instruction ongayiqondi ecaweni ungcono uyoyiqonda kulomuntu oyibekileyo than to be rebellious. Because i-rebellion ukuthi uyatsho uThixo apha kuSawuli uba imbi njenge witchcraft. Ukuqhankqalaza kufana nokuthakathi. So sithi ke umuntu owaqala kakuhle uSawule waqala kade thatha izidonkini iqinisekile wayibona inceba kaThixo phezulu kwempilo yakhe bengafanelanga kodwa emvani koko wazongena i-disobedience. Abazalwana abadelelayo ngabazalwane udala baguquka. Abazalwane abagxotha befundisi ngabazalwane ababekwe ku-church board. Ingakumbe kuthiwa ngovice. Ovice basetyenziswe kakhulu nguSathane, not that sisikhundla sokusetyenziswa but basetyenziswe kakhulu nguSathane because abantu abaninzi abakhalaza umfundisi bakhalaza kuvice. Uvice abe yiloo mpelesi ke ehamba basizela bonke i-end up isisikhulu sikamfundisi. End up uvice engumoderate ojonga umfundisi uba abantu baphethe kanjani and then babe sebesiya nakuye abantu hey siyayithanda le cawe kaLovice xa sexakwe umfundisi nalo vice mhlawumbe uguqule kulo mfundisi owaye kwalo vice ufikele kumfundisi kwakweli bani sele ezolikhusela umbuzo nawo yintoni ekwenze ungakhuli kwi-humility. Yintoni likunyusile, yintoni likwenza inkani. And siyababona abantu ku Facebook beyiveza inkani. Wonke umuntu ku Facebook ulungisa umfundisi. Uba nje ukawahali lokulungisa. Abalungisi nabantu ebefana babalu because I think fanele ulungisa umuntu one expertise kulento ayenzayo. Kodwa wonke umuntu lo muntu osafuna ukuxuba uxubhele befundisile. Nalo mazinyo akhe amhlophe. Uhleka ngayo abefundisi they are being made fun of. Wonke umuntu uyacebisa mfundisi njengoba uku live streaming yenza kanje nje uthetha kakhulu uthetha kancinane. I mean if une IT knowledge you can give advice humbly so. But leyo babonke abantu ecaweni banenzela icaba abafuna yenziwe ngayo. Shumayela kanje and nezi sensitive movements sezihambe zibuze abantu yintoni yakhupha ecaweni yintoni yakhuba ecaweni. I know you were hurt. Why did you leave the church? What can we make better at church so that you can come back? Ku end up okusenziwa icawe efunwa ngabantu abaye baphakamela uThixo. Banendlela ababona uba icawe ingenziwa ngayo. Lithi mna grow in humility. Khawuzijonge ukuba uyakhula nami. Bekufanele uba abazalwane kudala bekhona ecaweni ngabona abasezantsi kakhulu because umoya kaYesu humble so basebenze kakhulu. Masize kumzekelo ke omhle womuntu waye humble. Humble uJesus. uJesus ake simfunde ku Matthew 11:28 and 29. Matthew 11:28 and 29. Izani kum nina nonke nisindwayo nibulalekayo ndoniphumza. Ngenani edyokhweni yam nifunde kum kuba mna ndilulamile. Ndingontliziyo ithobekileyo. Sifunde singesini. Nothi ke nizifumanele ukuphumla inhliziyo zenu kuba idyokhwe yam ayityabuli nomthwalo wam ulula. Xa uthobekile bazalwane you find the rest.
Because xa uthobekile kubekho abantu abakuthukayo usoloko uzibona udeserve. Xa kukho abantu abathi awukwazi ukushumayela awunakwanqabi because uzozama the little improvement that you can try. Otherwise ubuvela uzazi nawe ubakwazi. So xa uthobekile you find rest. Khawufunde. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Uyazisho Yesu yena uba into enye yezinto zoyifunda kum I am humble in heart. Masiyeka siyoyifunda ke ngole humility kaYesu ku Philippians 2 apho kuchazwa khona ukuba humble kwakhe uYesu kwabase Philip 2 verse 7 to verse 8. Ndaweni yalonto waziqongqotha ubuyena. Kuthiwa uYesu wayenguThixo ndithi. Into ayenzileyo waziqongqotha ubuyena, yes. Wathatha isimo sesicaka. Waba ngumuntu ncakasana. Waba intoni uYesu enguThixo? Wehla. Wangumuntu, yes. Engumuntu ebantwini. Wazambesa intobeko. So kuthi uYesu wehle kathathu. Uthe nguThixo wehla wangumuntu. Wathe ngumuntu wehla wasisicaka. Wathe sisicaka wavumela ukufa like a criminal. Yes. Intobeko leyo yamsa ekufeni. Wathobeka wayekufeni uThixo. Yes. Ukufa kwasemnqamlezweni. Ukufa kwasemnqamlezweni kuthiwa kwakusaziwa eRome. Uba ufe oluyahlobo lokufa. Ufe ukufa okulihlazo. uYesu akenelanga kokwehla athi okay Thixo ndizawuvuma ndizakwehla ndibe ngumuntu ke. Kodwa ngicela undenze ndibe imillionaire. Uthe sele ngumuntu wayi-servant. Wangabi nabutyebi. Wathi sele i-servant wehla. Waya ekubeni ba ayofa. uYesu he grew in humility. Ubuyayijonga ihumility yakhe iya ikhula endaweni yoba yehla. uYesu uqala abe ngumuntu. Xa ungumuntu you can still choose uba ufuna uba umuntu onjani. But ebuntwini wafika uYesu wangabinani endawo ulala. Wangabinamsi. Wanganamntu yakufihla inhloko kodwa enako siyamazi uYesu ukuba wayesebenza noyise ecarpenter. Kodwa uYesu zange athi ndizawuvula ibusiness so that ndibe ngusomabhizinisi owaziwayo. Siyamazi uYesu ngenye imini wathi xa kwakufuneka imali ye-tax wathi mayihambe iyofumanaka kwifish. Kodwa akazange athi uYesu zonke ifish ezilotywayo ndizazikhupha imali ukwenzela uba ndibe ngumuntu ebantwini. So uYesu was never about success. Ngokwemeko yaselizweni. Ndike ndibeva abantu bethi befuna uba bakhulu, they want to be great. Now the question would be, you want to be great like who? uThixo akaphile nabantu abagreat. Because uYesu uze emhlabeni ezosibonakalisela ilife efuna uThixo. uYesu ukwazile ukuba after 30 years ephilile atsho uThixo athi xa ephume ekubhaptizweni lo ngunyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye. This is my beloved son with whom I am well pleased. Kusho uThixo he was pleased yi-life uYesu awayiportrayayo. Yiyona life esingalinganisayo xa sifuna ukuphila noThixo. Ubufuna ukuhlala noThixo funeka ube njengoYesu owakwazi ukukholisa uThixo nge-humility. Khawuzijonge mzalwane wami ba sele unjani. And i-humility kaYesu ke ndiyarhalela siyichaze because i-humility akuba ngusibhuzengana. I-humility akuba uzoyeka abantu badlalele kuwe ngenkolo yakho. uYesu uthe uthobekile kodwa ngeke ubelieve ukuba uYesu xa efika besenza into engathandwayo nguThixo waba harsh. Wangathi akunguye lo Yesu bethe uhumble. Abantu bo humble balindele uba uzonwaba babhoxa
intando kaThixo uzothi oh yini abantu abakwethu oh yini abantu abakwethu oh yini abantu abakwethu. uYesu uyafika bathengisa etempileni benza into ephoxa uThixo. Kuthi wafike wakhupha isabhoke wabetha ezonto wavulela amahoba abantu yonke into ebeyithengisa kwabusakasaka. Now xa ujonge kubantu abafuna i-displayed humility bangasho bathi asiyiboni humility apha kuYesu. uYesu abantu uyabaxelela ukuthi indlu kaBawo ukuthi uyiba indlu yomthandazo. Nina niyenze indlu yezihange. Uba bekungabantu belixesha ngebesithi you should respect your audience. Bekufanele uba Yesu those are the honorable businessmen. Ngosomashishini abahloniphekileyo befamba Yesu ufike noko wabaqonda abantu uthetha nabo. Feke uthi bantu abakwethu Mr. Sorenson ndiyanicela ndiyazithoba kakhulu kuni. Ndiyanazi nisebenze nzima ukuza apha. Ndiyacela tana nithi noba kusemva kwe-hours ezintathu nihambe. Uba ukhe wangumuntu oveza ingqondo kaThixo bazalwaneni kuthiwa awukho hambo. Kufanele xa ungumzalwane ungabi ne-humility yabantu. You should not show natural humility. You should not show human humility. You should learn humility from Jesus. uYesu xa uThixo engxamile uYesu uthetha amazwi abonakalisa ukuthi uThixo engxamile. Akanothi uThixo ekhalima ufike wena ucenge. Akanothi uThixo ecenga ufike wena ukhalime. Kubaluleke kakhulu xa umzalwane ukuba uzama ukuyifuna intando neattitude kaThixo xa uzohamba naye. Xa ekuthuma uThixo kangakuba khona umprofeti ekuthiwa uJeremiah ekuthiwa waxelelwa ukuba abantu ozothetha abazokuva. uJeremiah uyasho uthi ndithe sendirhalela ungalithethi ilizwi lakho because mna every time undithethisa Thixo undithethisa ijudgment. Ndikhathele ngoku iyandihlekisa ngabantu lento. Ndikhathele ukuthi lijudgment qho ebantwini kodwa xa ndithi ndiyathula lisuke ilizwi lakho libe ngathi ngumlilo emathanjeni am. Kodwa ingxaki yami I only pronounce judgment. And abanye abaprofeti bayathandwa apha. Mna ndi pronounce judgment. So xa humble you should be humble God's way. Mababe khona abantu abathi rude because bafuna udelela uThixo. Ifamily yakho mayitsho ithi uyadelela as long uzazi ba udelela. Because abantu xa unestand umele uThixo bathi uphi uThixo wakho beka uyihlononyoko. Kanti uyihlononyoko abakohlukanisa noThixo wakho kungcono uhlukane noyihlononyoko udibane noThixo kunokuhlukana noThixo obefanele uba une fellowship ezoba eternal naye ngenxa yabazali bakho uhlukana nalo. So xa ethi umuntu ubeka uyihlononyoko Ephesians 6 nawe ngixelele ukuthi hate your mother and father okuxabanisa noThixo Luke 14:26 and Matthew 10:34 onwards. So masingabe ngabantu abaxelelwa ngamahedeni uba masithobeke kanjani. Masingabe ngabantu abaxelelwa ngabantu abazithandekisayo uba masithobeke kanjani. Xa umuntu intando kaThixo engayenzanga makaxelelwe exactly le uThixo ayitshoyo. Ngalendlela uThixo afuna ngayo. So ihumility ke thatha ekaYesu ihumility ungathathi ubuntu. Ngiletha ungathobeki okumuntu. Ukakaze ndikebona abantu xa uthoma bayoshumayela mhlambe umbizwe ngabantu bakamasipala ufuna ungcazele ke pha bakhona amakhansela mhlambe kwawena abantu bakamasipala bathanda ukuthatha imoto yabo kuthi imoto zenu ke sawuna uzishiye endaweni ethile kule day of prayer niyawufike lithathwe endaweni ethile. Mna I don't believe in that. Ndingazihambela imoto yami senginqonje uba ndingabamenya ngomasipala ndihana inhlahla ongamenya ngendiyofa. Kodwa xa nokumenya ngomasipala ndiziyela imoto yami ndizigcwalisele ipetrol yami ukwenzela uba if ndithethe into abangayifuniyo uba abafuni ukunqandwa nguThixo bandimise ndiphume ndiyapha because vele this is not my business. So xa ungumshumayeli you respect your audience but i-audience yakho uyirespecta Jesus way. Uthe uYesu learn humility from me. Musu kuyifunda kumagwala
namahlwempu oyika izityebi. Musa ukufunda ihumility kubantu aboyika obusinessmen kuba befuna ukuthengela izitulo. Musa ufunda ihumility kubantu abafuna ukumane beyofundraise some system emahedeni. Kungcono ukuthi wena ingenela kuronta, ngcono ukuthi wena ingenela phansi komthi, kuncethweni nicawe phansi kwezihlahla engaxhaswayo. Asizubenza abantu basithande, abantu funa bathande uYesu wethu nemithetho yakhe. Siyevana bazalwane. Amen ngendani khona. So sithi ke intobeko yakho as much as usehla ube yimvu. Yazi ukuthi konke ngemini kule mvuzo manje veze ngonyama ngomoya wakho engcwele. Xa kuvuke ingonyama esithi uThixo mayihagame ingonyama. Kaba ndiyakhumbula oDaniel ngabantu behlonipha. Wayenayo imvu ngaphakathi uDaniel until bazovusa ingonyama. Bathi makuthandazwe inkosi. Mangathandazwa ngendlela afuna ngayo. uDaniel waqala ngaloo mini udelela emehlweni abantu behumility actual. Kuthiwa wavula ifestile. Wathandaza ngohlobo enkoluthandaza ngalo 3 times. OMeshek no Shadrach no Abednego bakwazi ukuveza ihumility kodwa ehloniphe uThixo kakhulu. Ngamanye amaxesha kuyafuneka utsho emntwini uthi ndiyakuhlonipha kodwa ngendlela endihlonipha ngayo uThixo anawukwazi ukuyenza le nto iyijoy. Abazalwana abaninzi bathengisile ngentando kaThixo kuba befuna ipromotions. Emisebenzini yenu zikhona izinto engathiwa zenze as uncalled for. Efanele wazi uba ndithe hayi kuprincipal kule, uba ndithe hayi kwiboss yami kule, noba ndingatsho ngehumility engakanani ngokuzithobongana iboss yami izawungcapha ke kuleni. Okanye ifuna iboss ndibe involved corruption, okanye ifuna ndenze noba ungazithoba kangakanani iboss izodiyadelela by virtue yokuba ungacomplyanga with the instruction. So into endiyitshoyo ihumility yakho itrace kuYesu, ungayitrace emagwaleni. Musa ukuthobeka kanti uveza ubugwala. uPawulos uyashumayela ngenye imini ithi ihigh priest makabethe emlonyeni. Uthi uPawulos uyakubetha uThixo ludongane loqatyiweyo. Wena umele umthetho kodwa uphula kwawona. Uthi manje bethu emlonyeni babesele besithi abanye hayi uthetha kanje kwi-high priest wathi hayi sorry beningazi uba yi-high priest. Ngamanye amaxesha uyakwazi umuntu akwenze udelele uThixo ngumuntu omkhulu. Siyakhumbula beke ndabalisa in the past days ngomprofeti omncinane okwakuthiwe angatyi, angaseli, angathethisi umuntu endleleni, wathobela. Wazodibana nomprofeti omdala uthi hayi nami ngumprofeti nami uthi uthethile nami uthi yidla. Wadla lo mprofeti wehlelwa into embi kakhulu. Kungenzeka i-disobedience yakho isuke kubantu aba-experienced. Kungenzeka the so-called seniors ibe ngabona abantu abalishela kwi-downfall. That's why kufanele before umuntu umbize ngoba yimento umjonge uyamthobela noThixo. Musujonge icawe yakho ibingakanani, imoto zakhe ezingakanani, abantu bangakanani. Jonga ukuthi lo muntu uyaqhubeka na, is this person growing in humility? Does he fear God? Kungenjalo sawulahlekiswa ngabefundisi abadala. Because uyakwazi ukuthi umncinane uyazi inyaniso kunalo omdala. So angeke sikhutshwe ekuthobeni loThixo iseniority yabantu. Hayi nyana, sicela nokubantu bahloniphe. Abantu uyabahlonipha xa ubahlonipha endlela kaThixo. Xa abantu begwenxa phambi kwaThixo uyabakhuza uthi sizwendini esilahlekileyo. uYesu uthe masifunde kuye. Kodwa ndiyaqala sifunde enye verses kuMatthew 23 eveza ekaYesu humility uba how does he deal with hypocrites. So ufuna nje enye yeverses but apho uYesu rude kakhulu bangahanisi because ngabantu ebebefundisa into abangazuyenza. Mhlawumbe sifundele ngomfundisi enye nje yeverses. Noba yeyiphi verse
kuMatthew 23 uYesu nje pha ulungisa abantu babeke endaweni yabo ngokwendlela ekusho ngayo uThixo. Verse 13. Maho ninabachazi mthetho nani baFarisi mamene ndini. Imani bazalwane niyayibona ihumility kulo muntu. Ithulele ntwana. Ufika kubaFarisi aba bantu uthetha ngabo bazalwane zina ngabantu abakhulu. Ufika uthi mamene ndini. Kwexesha lo muntu uthi learn from me. I am humble. Ndingakubuza umbuzo othi uthi humble. Which humility? Uyifunde phi le humility? Xa ubona imene eziluthi xa abantu bangamamene hypocrites. Uyabaxelela mamene ndini. Yes. Qhubeka. Nina bachazi umthetho scribes and Pharisees. Ngabantu abazumthetho aba ubabiza mamene. Yes. Niyabathintela abantu. Okay, masiku verse 17. Verse 17. Zidenge ndini zemfama. Kanene yintoni na enkulu? Ngaba igolide leyo okanye yindlu eyenza ibaluleke lo golide. So xa ungayi-act ihumility ufuza itone kaThixo. Ilizwi likaThixo ulithetha ngetone yakhe. Kodwa abantu bahloniphe. Xa useqongeni awuthengisi ngenyaniso in the name of humility. Amen. If abantu bamoshe kakhulu uThixo njengabaFarisi ubaxelela inyani. So uthi umbuzo ke wami uthi uthobekile uyifunde ukuba uthobeke njengabani. Then masiye kwesibini nguPaul. uPaul siyayibona ihumility yakhe iyaqhubeka phaya. Kukho amazwi awabhalileyo uPaul. Elinye ulibhale ena 55. Elinye walibhala ena 60. Elinye walibhala ena 65 just before afe. Kodwa ubungaweva lamazwi. uPaul ubhale ingxenye enkulu yeNew Testament. Kodwa amazwi awatshoyo when he's 50 years, 55, kusho wayesele esindiswe for 25 years. 25 years esindiswe because uthiwa wasindiswa at 30. So xa ena 25 unamazwi awatshoyo ku1 Corinthians 5:15 verse 9. 1 Corinthians 15 yindlela aziva ngayo uPaul. Kokuyesondela ehlala noThixo. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. uPaulos ngokuyesondela kuThixo siyasivela isono sakhe nendlela awayembi ngayo. As much as izono zakhe ezixolene, kodwa uthi ndizibona ndinguye nomncinane kubapostile. Bangakhi abantu abajampa ichu abafuna bazi-chief apostles, major apostle, major this, major wonke umuntu uthile kube umpostile shelithi omnye uthi hayi sewudani umfundisi ndikhathele ngoku ndibishop nimgqibela uthiwa bishop adayi ayiqala adayi ngeke besalunga apha ngobishop ngoku ndiyaposa kodwa andiseyiapostle kuthiwe chief apostle andiseyiapostle kufama bekudoctor apostle. So lapho ukuthi asikho isikhundla esimlingeneyo kodwa uPaul apha after 25 years eselisiya uthi ndingumpostile kodwa xa ndijonga abapostile I am the least because akekho ujujise amakholwa kuye kwavela kumdaka bakhe yehli pride yangabi nandawo kuPaul but I am the least of the apostles. Ndingatsho nami ndithi kwesikhundla okuso awuvesele uzibona entitled to the bigger one. Siyabona nabantu abafana abancinane kuthiwa ziyoung lions bayatakataka ingathi zinkomo batakataka ukuyohamba befundisa wonke umuntu une-live streaming yakhe. Wonke umuntu uzibona selefanele andiyitsho ukuthi mabangashumayele abantu, kodwa engathi ungakhe ube ngumfundi ixesha elide before you qualify yourself. Nomfundisi wakhe akakwazi ngoba uveze i-live streaming because akakushumayelise ebandleni because uyakwazi kusemncinane kodwa uyojubalaza phaa ko-Facebook kuba uzibona sowufanele
uthi abantu abakunqandayo banomona because you see yourself entitled. Are you growing in humility? Because bonke abantu ababizwayo bebesithi eBhayibhelini abafanele. Ungaya kuMoses, wathi Moses akwazi ukuthetha. Ibisisho nje exa wayekwazi ukuthetha. Wala uMoses wathi kwathiwa ayike uzawukhathwa ke nguAaron ke kuba ngiyabona uyala. Okwesibini siyambona phaya lo mfana uJeremiya uthi xa ebizwa uthi mina ndimncinane. Siyambona uJeremiya should be chapter 1 ne. Then siyambona ngubani lo mfo? Khanitsho bonke abanani? uGideon, yes. uGideon uthi mina ndikwindlu encinane phayikaya. Kwamna ndingogqibe ndingomncinci wamna andifanelanga nje ubiza ungalinge. Kodwa eza ngoku zithi thina ubiza nini? Zisabele ngakabizi. Uthi uThixo ebiza ubiza seyihambile incebo. Seyisithi watch me lie. Watch me lie. I'll be live tomorrow. Kube sethi hayi banomona babayeke. But uthi uPaulos sendiyiyo iapostle. After 25 years of salvation, but I am the least of the apostle. Thina uthi noba sobeke wangumfundisi uzibone kwasenkomfeni ngathi ngube mfamba uyanika nje babendikile uyadlala lo akandiki ngadala kandiki ngafika isithi ngizula elisemngcono khona i-tag teams ngoku fika uyomthega akunike ugxumagxume kabeni kathathu phinde uyibuyise namtheke at least akayimi amane sondele khala umuntu uyabona iyazibona lenceke uba ngakuyithatha ishukumise kaba seyebanisa abantu abathi besenkomfeni izolo sadibana umuntu edlala lapha Athe kwadlalwa ngeqonga kaniki ndike bathi kodwa uthi uPaul kwi-apostles and the least after 25 years esindisiwe ne xa 60 that is after 30 years esindisiwe we see a growth in his humility kwi-Ephesians ubhalela Ephesians 3 verse 8 Ephesians 3 verse 8 una how many years old ngoku una 60 uneminyaka emingaka esindisiwe 30 befamba ngokuthi hayi I was the least of the apostles by then I go yabona after 5 years I'm among the chief apostles kodwa uzamva uPaul uthi uPaul ku-Ephesians to me the very least of all the saints his grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. Uthi I am the least of all the saints. Kuchuru unyambona ebesuka phi kuba apostoli uba hayi umpostoli omncinci kuba bonke apostoli. Wabona bangeke mandehle ngebazalwaneni. Xa efika abazalwane uthi nakubazalwane nguyena omncinane umzalwane endinikezwe igrace kuba ukuba man kwayinto yoba kuthiwe mandishumayele igrace endinikezwe kuba kwakubazalwane ndinguyena usezantsi kubazalwane. Sibona uPaul just before afe when he's 65. When he's 65 they say ubhala ivesi ku1 Timothy selezosweleka ke ngoku the end of his ministry. Sele bhale inqwaba yencwadi. Sele ebe nenqwaba ye-Revelations. Ku1 Timothy chapter 1 verse 15 and 16. Uthi, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Iyarivesa ilife kaPaul. Because befamba uqale wazibona at least west of the sinners. Azibone at least of abe kwi-level ngokuyesibini ye-believers at least. Abe seyinyuka eya kwi-level ye-apostles. Kodwa uthi uPaul, I'm an apostle, the least of them. I'm a believer. Uyehla manje kule manje azilibali. Kodwa nakubazalwane kuyena osezantsi. Athi sefikile athi
uYesu usindise omoni kodwa mina kwakumoni ndiko west. After how many years? 35 years of salvation. Ukhulu kwehla. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Kukhona abantu abadla ngokuthi xa ungumzalwane musufakaza qho ngendawo othathwe kuzo. Khawugqithe ngoku. Into ba wawubulala, khawugqithe sifuna ubungqina obukhulileyo. Yisho ukuthi lo sesenzani kodwa uPawulos xa selezofa ungqina ubungqina bakhe ukuba I was the worst of sinners. Cela sifundele isiXhosa. Nanga amazwi athembekileyo afanele ukwamkelwa. uKristu Yesu weza emhlabeni ukuze asindise aboni. Ndingobalaseleyo ke. Uthi ndingumono obalaseleyo. Yes. Kodwa kungenxa yesizathu kanye ukuba uThixo andenzele inceba ukuze umonde kaKristu Yesu ubonakale ngokupheleleyo ngam. Bazalwane bami, let's grow in humility. Siyayibona ihumility kaYesu is threefold. Siyayibona ihumility kaPaul is threefold. I'm the least of the apostles. I am the least of all the saints. I am the least, or I'm the worst of the sinners. Ndiyacinga njengoba kulonyaka kwicawe zethu zase-FM unyaka we-elections andiqondi bukhona umuntu ozothi I am the least of any of the things. Wonke umuntu ndijongile andikhumbula ndidumisa igenerator ndinyukile ngoku. Niyakhumbula sengiqhela ukutholikela izithithi ezifikayo ndiqwalaseleni uba ndikuba. Never allow i-experience to build you. I-experience yakho yokuhlala noThixo yiyo ebeyifanele uba ikwenza uye uba ngumntwana kakhulu. Make senze umzekelo ngomntwana omncinane. Ngomphi umuntu odelela umzali kumntwana omncinane nomuntu omdala ngowe-actions? I mean, mandisiphendulele mna because it's a bit ambiguous. Okanye mandiyenze ngohlobo. Ngomphi umuntu one-potential yokuqhwaba umzali ngempama komncinane nakukhulileyo? Hayi ndifuna ndiphendule nje ngivakale kuba kukwam apha. Ngomphi umuntu one-likelihood yokuba angaqhwaba umuntu omdala ngempama kumntwana omncinane nakumuntu omdala? Ngomncinane, ngomdala, ngomphi umuntu one-potential? Kumuntu omncinane one-potential yokubetha ntoni? Umuntu omdala. Kutsho ukuthi umntwana omncinane uzibona emdala kunomuntu omdala. Kodwa ngokuba mdala uyuzibona umncinane kunomuntu omdala. Which means i-sign ye-growth kukuzibona ungafanelanga. I-sign yobuntwana kukuzibona uphezulu. Kuthi xa uzibona ufanelwe sisikhundla, uzibona ufanelwe yiyo yonke into, unobuntwana. Abantu abadala bazibona bengafanelekile. So that's why ndisithi kuwe, if you say you have grown spiritually, you should see your unworthiness. Ngomphi umuntu ozibona kakhulu ukungcola kumuntu omncinane nomuntu omdala? Ngomdala. Umntwana uyakwazi ukuthi ngani udala lonke azibone clean, azibonele ukuhlala futhi ebhedini namashina amhlophe. Kodwa ngokuba mdala uba too sensitive to i-dirt. Uyawubona kakhulu ukungcola neshethi ubungayinxiba. Mhlawumbe ishethi okwazi iphinda kayi-5 ngosemncinane. Kodwa ngosomdala awuyiphinda kayi-5 because uyakuba sensitive. Uyakubona kakhulu kumdala. So xa kuthiwa uyakhula spiritually, befamba uyakubona your unworthiness. Befamba uyakubona indlela ukuthi bakuthande ngayo. Kodwa ngicela ihumility yakho okhula kuyo ingabe ihumility yesintu. Bene ihumility kaKristu. Amen. Ekwazi ukuveza ingonyama. Ufika uYesu bethengisa uyabangxolisa. uYesu bambetha bamtsala intshebe bamenza yonke into wathula.
So that's Jesus. Umoya engcwele ngathi angasikhokhelela to that attitude. Cela siphakameni. Grow. Walk and grow in humility xa ufuna ukuhlala noThixo. And humility yakho kungenzeka ukuthi lokudala sithi ngxolisa abantu abarong. Kudala uThixo sithi ngxolisa abantwana bakho. Kudala sithi khuthaza abaright. uYesu, he was not just rebuking, but he was also encouraging bonke abantu abaright and abaright ngokwentando yakhe. So ndiyacela ke ukuthi sivala amehlo. Uba uthi Thixo ndicela undincede ndikhule njengoYesu in humility. Humility yami noba ibonakala ngathi ndiyalihlaza abantu. Kodwa intando yakho. Ndenze ndingangxami ndingxanyiswe into eyenziwa kuwe. Kodwa ndingxanyiswe into eyenziwa kuwe. uYesu akazange akhubeke kwinto eyenziwa nguye. Watsho wathi if uthetha kakubi ngonyana womuntu uyoxolela. Kodwa uthetha kakubi ngomoya engcwele, which means nobunyana womuntu ungamthuka uthini uyoxolela. uYesu wazibona engento efanele ukuhlonipheka. Ndithi ke ndicela nawe xa uke ungafiki kwilevel ethi ndenziwa kanje, kwilevel ethi bayandazi nawe bandibani, bayandazi bandimdala kangakanani, bayandazi bandisindiswe yini, kutheni benganiniki, kutheni bengandonyuli, yehla uthi I'm the least of those in that position, uthi I'm the least of all the saints. And izokwenza loo nto becorrecteke kakuhle, you will be able to tremble at his word. We thank you so much tonight for your word. And we pray that you may help us to fellowship with you with all humility and we're learning it from Christ. Singabi Heavenly Fathers, eloquent speakers. Kodwa Thixo namandla sibe zi-truthful speakers. Sithethe inyaniso yakho njengoba injalo. Inherited not just your words but your attitude that will be relevant for a particular audience. Sincede sikhalimele, sifundise, sinqande, sikhuthaze ngendlela ofuna ngayo. Sincede sithobeke Thixo namandla, singaziboni entitled to anything. Help us grow in humility, that singalahlwa nguwe njengoSawule. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Sizawubonana ngomso. Ngomso sizoba ne-Good Friday. Soba ne-services ezintathu. Enye service ingo 11, enye service ingo 3, enye ingo 7. Enye service ingo 11, enye ingo 3, enye ingo 7 eMalanga. Sizoba live apha ku Facebook. Thank you very much. God bless you. Siyanikela abazali abaze Christian Family.